guys, welcome to Mubatirapamwe show. My name is Joseph and we are here in Dema for a community outreach. Hope you guys enjoy what we have in store. Right now, I'm going to go over to Seke, who's going to have a really good conversation with the residents. Stay tuned. Kati mevimbo Dema growth point and nababa vandasangana navo nekukwanisa kuita vakuona starting method. Okay. Sekuona kwenyu vanhu vakainotora mazvira akutapinda ende mukaziwe pamadhazi vanhu vechidiki kunyanya vanhu vechidiki zvavakora nyaya dzemadzimai ndokoti mateenagers ende chinhu chiwakuzozwana chichikuza kuti vapana ava future pasina especially vanoti mutoriro uya mutoriro aiwa nevari mangemba vapana vaparara zori kana vanhu vari chazora chavo chavo vavasikana avati vanyana vakadzi here vambera maita basa mazvinzira vechidiki siyanai nezvinodhaka. Thank you very much. We are still at Dema growth point and na sister vandasangana navo. She's a mental health nurse. Can you greet my viewers? Maita basa. So sekuona kwenyu sekushanda kwenyu mungakwanise kutiudza kuti kategori ipi iri kunyanyotora zvinodhaka uye iri kuafekta nemamental health issues. Kubva pa10 years kusvika kuma18 years vanhu vari kuita percentage yakati kurei vari kushandisa zvinodhaka. Ya maita basa ende mungakwanise kudomo zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti vapinde mazviri. Ya zhinji kongore watakaita takaona kuti kachiitika peer pressure muzvikoro umu vana vanongotestisana kuti umbonzwakushandisa mumwe watotesta watoona zvotoita achingorikuita vamwe kusvika vatowanda vachidaro. Then kune mamwe magroups emaschool leavers kazhinji kacho vana kushaya zvekuita anoswera bva makuseni apedza chikoro akagara ari mustreet. Chimwe chinhu chaachaita zveneziping achangova nomwe achiti ashamwari ngatimboitei tiswere takazorora otopedzera atopinda mune zvinodhaka. Ya ichokwadi. Saka kukosha kwepurogiramu yamaita panapa yakamira sei? Ya ichokwadi. Saka kukosha kwepurogiramu yamaita panapa yakamira sei? Purogiramu yataita pano nhasi ndeyekuti tipanane chenjedzo kuvana vachiri kukura ava pamusoro pezvinodhaka zvazvakashatira nekwazvinozosvika mukati meupenyu hwavo. Saka toda kuti pane vaya anga asati apinda mazviri ari mazviri is not too late anokwanisa kutendeuka kuva munhu akaita zvakanaka. Uye toda kuvakurudzira kuti zvinodhaka zvinokanganisa upenyu hwavo permanent damage yelife yavo, kutoita permanent brain tissue, kutorwara nepfungwa nenjere, kutova munhu wepfungwa zvakonzereswa nezvinodhaka. There you have it. It's not too late. Tichiri kuendera mberi neprogram yedu, so stay tuned. Thank you very much. We are still at Dema growth point and ndina sister vandasangana navo handisi kuvaintroducer. She's going to introduce herself. Mununzani? Ine ndinonzi sister district mental health officer for Seke district. Nice to be part of this interview, sister. I see kuti pane program yatiri kuita kune vechidiki vakawanda vauya vaita turn out, kune vanhu vakuru vauya vakawanda. What was the reason for us to have this program today? Reason yataita kuti tiunganidzire vanhu ndekuti taona kuti vana kunyanya muno mudengu vari kunyanya kushandisa madrugs ende muchipatara uko macases esubstance abuse psychosis ari kuwanda. Ukauya muno mudengu tiri kuona vana vachingoita zvakawanda kuenda kupolisi unoudza kunzi mhosva dziri kuparwa ndedzevana vanenge vakadhakwa nemadrugs. Saka takaronga kuti tiite community outreach yedrug awareness kuti kuda tingabatsira kunyange nharaunda, vabereki naivowo vana vachizvizwirawo vachinzwawo kunyange vamwe vavowo vakakona kubuda mazviri.
saka donzvoro ndiro ranga riri kuti tigone kupedza chokwadi, that's actually a great initiative yamuri kuisa information out there so that vanhu vanoziva kuipa kwakaita madrugs. Mubvunzo wangu ndekuti, do you think kuti vana vakomana chete kana kuti vana vasikana zvakare vari kupinda mune nhau dzezvinodhaka sekuona kwenyu? What are your words of encouragement kune mumwe munhu asati atanga kutora zvinodhaka uye agara ari mazviri, unoti mashoko ekurudziro? kune uyo asati atanga ndinokurudzira kuti asiyane nezvemadrugs, zvinoparadza utano, pfungwa kunyanya, uye kana pfungwa dzatoparara body system yese inenge yatoparara. Saka isu tinenge tichiita tichiti there is no health without health. Saka tiri kukurudzira asati atanga madrugs kuti asiye. Uyo ari mazviri tiri kuti ngaaende mberi tomubatsira kana chigona kumuendesa kumarehabilitation tomurefera. Tiri kutenda kuti Mubatirapamwe kana decentralization tinogona kutibatsira sekunokurwa sita. That was Sister Ongwe. There is no health without mental health. She was just sharing her own understanding with the situation here in Seke, and we are at Dema Growth Point. The proceedings are still happening. Please stay tuned as we have more for you. Signing out. Thank you very much. We are still proceeding with today's program, and I've been joined with an important guest, a dignitary. Say, I'll allow you to introduce yourself. My name is Wilson Box, and I'm the director at Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Thank you very much, Mr. Wilson. So today's program, on your own perspective, what was the significance of having an outreach program in Dema Growth Point? At Dema Growth Point. Today's program has been very important because we are now taking the issue of drug use in our country seriously, and this is part of demand reduction under the Zimbabwe National Drug Master Plan. So we encourage all organizations that are working in this field, and also the communities themselves, to really come forward and ensure that at least our communities are now empowered. They are taught on the dangers of drug use. So today's program has been a marvel. Absolutely, absolutely. Can you just highlight one or two things that you are pushing as an organization to address the scourge against substance, drug and alcohol misuse? Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network is an advocacy organization that works in drug policy reform, the introduction of harm reduction strategies, and also the prevention of HIV/AIDS among strategies, and also the prevention of HIV/AIDS amongst people who use and inject drugs. We believe that for all our strategies that we are actually using, there is need if we could really reform our laws that deal with drug issues in our country, because people who use drugs, once they are criminalized, they tend to go underground. So our thrust is to have those people out of wherever they will be, so that they come out and state the actual problems that they do have, and they be assisted. So that is our area of specialization. Absolutely, indeed. During your speech, I listened, you highlighted the Dangerous Drug Act, Chapter 15, is it? Yes, we've got two laws specifically. We've got the Dangerous Drugs Chapter 15, and also the Criminal Code Chapter 923, Section 57. It really criminalizes people who use drugs. So we are saying that there is need for us to take this problem of drug use in our country as a public health issue and not a criminal issue. Because criminalization, it breeds corruption. I think you've heard so many times that our police force is very corrupt, simply because people who use drugs, when they know that they've been cornered, they just pay out. And then the police officers will just take that money and put it in their pockets. So the cycle of corruption goes round and round. There you have it. We're speaking with Mr. Wilson, and of paramount importance, he has actually highlighted the idea of not simply criminalizing those who are victims, but let's put it into an angle of public health. What are your parting shots, your last words to those probably that are already hooked up or addicted, and those who haven't started? We don't normally talk about drug addiction, but we talk of problematic drug use. So to those who have got such a problem, we really encourage them to seek professional help,
be it from our social workers, our psychiatrists, and also most above all the family and the community. We really need to love our people, because a person, before he becomes someone who uses drugs, is a person and has got human rights. So we should also make sure that those rights are also observed, whilst at the same time we are trying our level best to make treatment available. Thank you very much, Mr. Wilson. I salute the works that you are pushing together with your organization. May you keep on pushing your narrative so that we actually, at a time in point, we alleviate the scourge that is actually bedeviling amongst the youth. I remain yours truly, Blessing Bunzwabaya. We are still continuing with conversations and interviews around the issue of drug and substance misuse. Signing out. We have been joined by the Executive Director of Mubatirapamwe Trust, the brains behind this whole organization. Yekutraya kukurudzira vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vabude mune mutoriro, vabude munana brongo. Ma'am, welcome to the show. Starenyu munonzana. Ndoitwa Christina Madamombe. Thank you very much. Today's program, ndaona ma-attender nemamwe ma-social workers ekumbatirapamwe. What's the significance of having such an outreach program? Sinenge tiri muno mu significance ndeyekuti tiri mucommunity, tiri kuti izvoni zvese izvi zvichiitika ngatidzokere mucommunity, ngatidzokere. Maona panga paina Chief Seke, ngatidzokere kunotaura naChief Seke. Taona paine mapurisa ekuno kudema, taona paine each and everyone angari represented kuno kudema. Tiri kuti nyaya iyi haigona kuitwa nemubatirapamwe chete, nyaya iyi ndeye the whole community. Saka isusu vemubatirapamwe tinoengaja mental health issue iyi, dambudziko iri ndere mucommunity. Saka ngatidzokei tisolve tichibva mucommunity, kwete kuti tiri kwatiri maoffices. Ngatipinde mucommunity nzoti chichanetsa totangira ipapo. Speech yenyu ndakateerera, you mentioned something about community-based rehabilitation, community-based solution. Mungangokwanise kudonongodza kuti ndezvipi zvamungati zvingaitwe kuti tisvike padanho iroro? Tiri kuti izvoni kana tichitaura zvema-community-based solutions, tiri kuti isusu hatingabve kwatiri kubva kune maoffices edu kuHarare. Handiti totaura zvekuti izvoni dambudziko ngarataura zvema-community-based solutions, tiri kuti isusu hatingabve kwatiri kubva kune maoffices edu kuHarare. Handiti totaura zvekuti izvoni dambudziko ngarapere munomu tisina kugadzirisa community centers like sezvakanga zvachitaurwa naMinister Honorable Mangiro. Vakati zvinhu ngazvigadziriswe, mabhawa akazara mukati mumasashani. Izvo tine bhawa iri rapa iri harisi kushanda iri, ngarishande richibatsira vana dambudziko ririmo muno mucommunity. Maita basa, Auntie Christina. We are still proceeding with the interviews, so stay tuned. Make sure you subscribe, like on YouTube, Mubatirapamwe Trust. Signing out. What a great day we had today at Dema Growth Point. We learned, we laughed, and we had a great time. From me, Joseph Munebu.